2025. A beautiful afternoon to you. Welcome to Newsline and Melody 100.7 FM here in our United Kingdom studios. I am Elizabeth Awoku. Let's dive into the headlines. First Lady urges Nigerians to intensify fight against HIV. FG to name terrorism financiers soon, says presidential aide. FG also enter talks on 40% pay rise. Melody 100.7 FM celebrates 1 year of impactful broadcasting. And on sports news today, Imade chooses Spain over Nigeria after Nations League debut. Here is the news in detail, starting with national stories. The First Lady, Senator Oluremi Tinubu, on Monday called for renewed commitment to ending the human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome by 2030. Mrs. Tinubu made a call in a statement on her X handle to mark World AIDS Day 2025, themed Overcoming Disruptions, Transforming the AIDS Response. She said the annual commemoration serves as a reminder to revamp efforts toward ending HIV/AIDS by 2030. She noted that the country has made progress in HIV prevention, treatment, and care over the years. The Special Advisor to President Bola Tinubu on Policy Communication, Daniel Bwala, has disclosed that the federal government will soon reveal the identities of individuals and networks responsible for financing terrorism in the country. Speaking on Sunday, Bwala said the Tinubu administration is already taking far-reaching decisions on national security, which will soon become clear to Nigerians. He said the current administration is intensifying its efforts to counter the terrorist threat and will soon expose those financing and enabling terrorist activities across the nation. He said the government is making decisive interventions. In the coming days, Nigerians will know who the terrorists are and those funding them. In another story, the federal government has reportedly proposed a 40% salary increase for lecturers under the Academic Staff Union of Universities, ASU. Sources familiar with the development told the newsman in Abuja. The proposal comes as ASU leadership prepares to return to the negotiation table with the federal government delegation headed by Yayali Ahmed. The union's decision follows a consensus reached at the National Executive Council meeting held in Abuja on Sunday. Branch leaders who attended the meeting are expected to communicate the development to their members nationwide. Speaking at the end of the NEC meeting, a member who preferred anonymity due to restrictions on media engagement during negotiations said the union would continue discussions with the government. The source said they made a proposal of a 40% salary increment that the branch leaders will go back and update members on the situation. The Kano state government on Sunday dismissed rumors of an impending security crisis in the state, assuring residents that the state remains safe, stable, and fully under control. The clarification followed a state Security Council meeting held on Sunday with all security chiefs in attendance, where Governor Abba Yusuf received a comprehensive briefing on statewide security operations. In a statement issued on Monday and signed by the Director General Media and Publicity, Sanusi Dawan Kintofa, the government said no credible intelligence suggests any imminent threat to public peace. It said there is no valid or actionable information pointing to any significant security risk in Kano, stressing that the circulating claims were false, sensational, and deliberately crafted to cause panic. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us.
Love this station, Melody 100.7 FM. Exactly a year ago, a new baby was born in the Ibadan media space. The new baby, Melody 100.7 FM. We promise to make this place your real home of entertainment, and that we have been doing to the best of our ability. We couldn't have achieved all that we have done in the past 1 year without your impact, your support, partnership, and love. You have been amazing. We therefore want to use this opportunity to say a big thank you to you, our amazing fans and listeners. We're blown away by your love and support. Your tunes, feedback, and constant engagement keep us going. Thank you for rocking with us, for always staying tuned, and for being part of our radio family. We got your back, and we promise to keep bringing you the best all the time. Keep listening, keep sharing, and let's keep the party going. Shout out to each and every one of you. With Chevron after the French firm took a share in US offshore exploration leases. Nicola Mavila, Total Energy's senior vice president for exploration, said the venture aims at de-risking and developing new opportunities in Nigeria in line with the objectives of the country. And on the foreign scene, two-time winner of the French Open, Nicola Pietrangeli, has died at the age of 92. Italy's Tennis Federation announced on Monday. Italian tennis is mourning an icon, Nicola Pietrangeli, the only Italian inducted into the World Tennis Hall of Fame. Born in Tunis in 1933 to an Italian father and Russian mother, Pietrangeli was widely considered the country's greatest ever tennis player until the current world number 2, Yannick Sinner. Pietrangeli won 44 other singles titles over his career, including his 2 triumphs at Roland Garros in 1959 and 1960. And on entertainment news, today marks a remarkable milestone for Melody 100.7 FM as the station celebrates 1 year on air, having officially commenced broadcast on December 4th last year. What began with a single transmission has evolved into a dynamic platform, shaping entertainment, lifestyle, and social interaction within the community. Since its first day of airing, Melody 100.7 FM has remained dedicated to its vision to be the first loved and most listened to radio station, excelling in entertainment, lifestyle, and social engagement. The station proudly upholds its core values of professionalism, integrity, and cohesiveness, which continue to guide its operations and strengthen its bond with listeners. The steady growth and success of Melody 100.7 FM reflects the commitment and leadership of its management team. At the forefront is the chairman, Prophet Sam Adebayo Ojo, whose guidance has been instrumental to the station's progress. Supporting him is the managing director, Mrs. Folashade Ojo, whose strategic oversight continues to drive innovation and excellence. The station's leadership is further enriched by the board chairman, Mr. Kunle Babaride, whose vision and experience anchor its governance. Overseeing the smooth running of the daily operations is the general manager, Mr. Eniola Afolabi, fondly known as Court Marshal, whose passion and professionalism consistently elevate the station's output. As Melody 100.7 FM celebrates its first anniversary, the station extends heartfelt appreciation to its loyal listeners, partners, and supporters. With one successful year completed, Melody 100.7 FM looks ahead to an even brighter future, bolder, more engaging, and more committed to entertaining and connecting with its audience.
Finally, on sports news today, Nigeria's chances of securing forward Edna Imade for the Super Falcons have now ended after she made her competitive debut for Spain. Imade appeared for La Roja in the first leg of the UEFA Women's Nations League final on Friday, officially ruling her out of ever representing Nigeria. The 25-year-old, born in Morocco to a Nigerian mother, had been eligible to play for either Nigeria or Morocco. The Nigeria Football Federation (NFF) had made efforts to persuade her to choose the Super Falcons, and she had previously shown interest in representing Nigeria. However, once the world champions called her up, Imade opted to commit her international career to Spain, bringing Nigeria's pursuit to an end. A bit sad. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. First Lady urges Nigerians to intensify fight against HIV. FG to name terrorism financiers soon, says presidential aide. FG also enter talks on 40% pay rise. Melody 100.7 FM celebrates 1 year of impactful broadcasting. And finally, on sports news today, we told you Imade chooses Spain over Nigeria after Nations League debut. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakimapampa and Popola Egunfemi. Edited by Eyitayo Olushola. My name is Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon. Many thanks for listening and congratulations. Melody 100.7 FM. Melody FM 100.7. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìgbójì. Ìkànnì Melody 100.7 FM ṣe àjọyọ̀ ọdún kan tó ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́. Imade pinnu láti darapọ̀ mọ́ ilẹ̀ Spain dípò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó kópa nínú ìdíje fúngbà àkọ́kọ́ fún ilẹ̀ Spain. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Obìnrin àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu lónìí ti pè fún ìfarajìn ọ̀tun láti fòpin sí kòkòrò àìfojúrí HIV kí àrùn sì dópin títí ọdún 2030. Arábìnrin Tinubu pe ìpè yìí nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lórí ìtàkùn X rẹ̀ láti ṣe àmì àyájọ́ àrùn AIDS lágbàáyé tọdún 2025. Ó ṣe lálàyé pé àyájọ́ ọ̀hún tí wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìrántí láti túbọ̀ fi kún akitiyan láti fòpin sí àrùn HIV/AIDS títí ọdún 2030. Ó ṣe lálàyé pé orílẹ̀-èdè yìí ti ní ìtẹ̀síwájú nínú dídènà àti ìtọ́jú kòkòrò àìfojúrí HIV látẹ̀yìnwá. Ẹ̀wẹ̀, olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí ètò àti ìlànà Daniel Bwala ti sọ di mímọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ yóò fi orúkọ àwọn èèyàn tó wà nídìí ṣíṣe agbátẹrù ìgbésùmọ̀mí léde láìpẹ́.
nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá Buhari ṣe lálàyé pé ìṣèjọba Tinubu ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó lọ́rìn lórí ètò ààbò àpapọ̀ èyí tí yóò fojú hàn sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láìpẹ́. Bákan náà ló tún ní ìṣèjọba tó wà lórí àlééfà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ń fi kún akitiyan rẹ̀ láti kojú ìgbésùmọ̀mí tó sì jẹ́ pé yóò tú gbogbo àwọn tí ó ń ṣe agbátẹrù ìgbésùmọ̀mí láṣìírí káàkiri ilẹ̀ yìí. Ó ní ìjọba ti ṣe ìdásí tó yẹ tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò mọ àwọn agbésùmọ̀mí àtàwọn tí ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn láìpẹ́ láì jìnnà. Ìjọba àpapọ̀ níròyìn gbé wípé ó dábàá àfikún owó oṣù ìdá 40 fún àwọn olùkọ́ tó wà lábẹ́ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì nílẹ̀ yìí ASUU. Ẹnìkan tí ó nímọ̀ nípa ìgbésẹ̀ ọ̀hún sọ fún àwọn oníròyìn nílùú Àbújá. Àbá ọ̀hún wáyé níbi ìdarí ẹgbẹ́ ASUU ṣe ń pinnu láti padà sí orí tábìlì ìdúnàdúrà pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ aṣojú ìjọba àpapọ̀ èyí tí Yàyálẹ̀ Ahmed darí rẹ̀. Ìpinnu ẹgbẹ́ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìfẹnukò tí wọ́n ṣe láàkó ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún tó wáyé lánàá nílùú Àbújá. Àwọn adarí lẹ́kàlẹ́kà tí ó wà níbi ìpàdé ọ̀hún ní ìrètí wáyé pé wọn yóò lọ jábọ̀ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ náà, ẹnìkan tó ní kí wọ́n fi orúkọ bo òun láṣìírí látàrí wípé wọn kò ní àṣẹ láti sọ̀rọ̀ láti bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ láàkó ìdúnàdúrà ọ̀hún ṣe lálàyé pé ẹgbẹ́ náà yóò tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìjíròrò pẹ̀lú ìjọba. Ẹni tó sọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe lálàyé pé wọ́n dábàá àfikún ìdá 40 lórí owó oṣù wọn èyí tí àwọn adarí lẹ́kàlẹ́kà náà yóò lọ fi jábọ̀ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tó kù. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kánò ti tako àhesọ ọ̀rọ̀ tí ó ń jà rìnrìn káàkiri wípé rògbòdìyàn mì lògbòlògbò lórí ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó sì fi dá àwọn aráàlú lójú wípé ààbò tó péye wà. Àsọyàn yìí wáyé lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ tó rí sí ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ náà tó wáyé ní àná ọjọ́ ìsinmi níbi tí àwọn olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti wà níkàlẹ̀ tí gómìnà Abba Yusuf náà sì gbọ́ ààbọ̀ kíkún lórí ipò tí ètò ààbò wà káàkiri ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lónìí èyí tí adarí ètò ìròyìn àti ìpolongo Sanusi Dawakin Tofa buwọ́lù, ìjọba ìpínlẹ̀ náà ṣe lálàyé pé kò sí ìfitónilétí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kankan wípé làásìgbò fẹ́ wáyé ní ìpínlẹ̀ náà tó sì rọ àwọn aráàlú láti máa bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ láìsí ìbẹ̀rù tàbí ìfòyà. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. appreciation mo dúpẹ́. ní ọdún kan sẹ́yìn a bí ọmọ tuntun Melody 100.7 FM Ìbàdàn sí ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílùú Ìbàdàn. a ṣe ìlérí fún yín láti máa mú inú yín dùn, èyí tí Ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe. kò sí èyí tí a lè dá ṣe nínú gbogbo ẹ̀ bí kò bá ṣe àtìlẹ́yìn, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí wa. àmọ́ rírì yín o. ìdí nìyí tí a fi fẹ́ lo àǹfààní yìí láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. ìfẹ́ tẹ́ fi hàn sí wa ó jọ wá lójú gidi gan ni. àdúpẹ́pẹ́ òkun fún gbígbọ́ tẹ́ ń gbọ́ wa tí ẹ jẹ́ kó sú yín láti darapọ̀ mọ́ wa lójoojúmọ́. a ṣèlérí pé àní já yín kulẹ̀ nígbà kankan. ẹ máa gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn kẹ́ẹ̀sì tẹ́tílédè fún àwọn ètò tá a ti là kalẹ̀ fún ayẹyẹ àjọ̀dún wa tó ń bọ̀ lọ́nà láìpẹ́. àdúpẹ́ àtọpẹ́dá o àdúpẹ́ àtọpẹ́dá àdúpẹ́ àtọpẹ́dá o àdúpẹ́ àtọpẹ́dá. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn.
káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú lábala okòwò iléeṣẹ́ epo ilẹ̀ Faransé kan Total Energies ṣe lálàyé wípé òun ti ta ìdá 40 nínú ìkápá láti wa epo lórílẹ̀‐èdè yìí fún ẹ̀ka iléeṣẹ́ Chevron tó jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Iléeṣẹ́ Total Energies buwọ́lu ìwé àdéhùn láti ta díẹ̀ lára ìkápá ọ̀hún láwọn ààyè méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Delta fún iléeṣẹ́ Star Deepwater Petroleum Limited. Iléeṣẹ́ Total Energies yóò máa wa epo láwọn ààyè náà àmọ́ tí yóò máa ṣe ìdá 40 kù fún iléeṣẹ́ tí ó ṣẹ̀ta ìkápá yìí fún un. Èyí ṣe àfihàn àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin iléeṣẹ́ Total Energies ti ilẹ̀ Faransé àti iléeṣẹ́ Chevron ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nílẹ̀ òkèrè ẹni tí ó jáwé olúborí lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìdíje French Open Nicolas Petrangeli ti papòdà lẹ́ni ọdún méjìléláàádọ́rùn-ún. Àjọ tí ó ń rí sí ìdíje bọ́ọ̀lù ẹlẹ́dọ̀ aláfàjọgbá lórí tábìlì ní ilẹ̀ Italy ló sọ ọ̀rọ̀ ẹdi mímọ̀ lónìí ọjọ́ ajé tí wọ́n sì ṣèdárò olóògbé ọ̀hún. Nicolas Petrangeli ẹni tí wọ́n bí ní Tunis lọ́dún 1933 ni bàbá rẹ̀ jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Italy tí ìyá rẹ̀ sì jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Russia. Òun ni wọ́n nígbàgbọ́ wípé ó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́dọ̀ tí ó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbà owó bọ̀ jùlọ ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún ṣáájú kí ẹni tó wà ní ipò kejì káàkiri àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Jannik Sinner tó ṣẹlẹ̀ rú. Nínú ìròyìn àmúlùdùn oníṣàmì ọjọ́ ńlá fún iléeṣẹ́ Melody 100.7 FM níbi ìkànnì ọ̀hún ṣe àmì ọdún kan gbáko tí ó ti gbóhùnsáfẹ́fẹ́ látàrí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ọjọ́ kìíní oṣù kejìlá ọdún tó kọjá. Ohun tó bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìsùn tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ tí wàá padà dìbò nínú agbami ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Láti ọjọ́ tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìkànnì Melody ti farajì fún àwọn àfojúsùn rẹ̀ láti jẹ́ ìkànnì tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ jùlọ tí wọ́n sì ń gbọ́ jùlọ tí ó sì làmìlaka lẹ́ka àmúlùdùn. Bákan náà ìdàgbàsókè àti àṣeyọrí ìkànnì Melody jẹ́ ìfarahàn ìfarajìn àti ìdarí látọ̀dọ̀ ikọ̀ aláṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí alága wòlíì Sam Adébáyọ̀ Òjó tí tó fi dórí adarí arábìnrin Fọláṣadé Òjó dórí alága ìgbìmọ̀ ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Babárìndé àti ẹni tó jẹ́ gíwá ìkànnì yìí ọ̀gbẹ́ni Ẹniọlá Àfọlábí tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Sports Marshal. Níbi ìkànnì Melody 100.7 FM ṣé wá ń ṣe àmì ayẹyẹ ọdún kan tó ti ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́ lónìí. Ìkànnì yìí dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn olùgbọ́ àwọn alájọṣepọ̀ àti àwọn alátìlẹ́yìn pẹ̀lú àfojúsùn ọjọ́ iwájú tó dúró rẹ̀ lẹ́ka àmúlùdùn. Lábala eré ìdárayá akitiyan orílẹ̀-èdè yìí láti pe agbọ̀wájú Edna Imade wá sínú Super Falcons ni ó ti dópin báyìí látàrí bí ó ṣe kópa fúngbà àkọ́kọ́ fún orílẹ̀-èdè Spain. Imade ni ó kópa nínú ìdíje La Roja fúngbà àkọ́kọ́ fún orílẹ̀-èdè Spain ní ọjọ́ Ẹtì tí èyí sì fi òpin sí àǹfààní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti pe arábìnrin ọ̀hún wá sí ilẹ̀ yìí. Ẹni ọdún 25 ọ̀hún ni wọ́n bí sí ilẹ̀ Morocco àmọ́ tí ìyá rẹ̀ jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní àǹfààní láti kópa fún ilẹ̀ Nàìjíríà tàbí orílẹ̀-èdè Morocco. Àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe akitiyan láti pè é wá sínú ikọ̀ Super Falcons tí òun náà sì ti fi ìfẹ́ hàn láti wá ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Àmọ́ ní kété tí wọ́n pè é ní orílẹ̀-èdè Spain ni ó darapọ̀ mọ́ orílẹ̀-èdè ọ̀hún tí èyí sì fòpin sí akitiyan ilẹ̀ Nàìjíríà láti pe Imade wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Obìnrin àkọ́kọ́ lórílẹ̀-èdè yìí
rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti fi kún akitiyan wọn nínú gbígbógun ti kòkòrò àìfojúrí HIV. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ààrẹ ṣe lálàyé pé ìjọba àpapọ̀ yóò fi orúkọ àwọn tí ó ń ṣe agbátẹrù ìgbésùnmọ̀mí léde láìpẹ́. Ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ ASUU bẹ̀rẹ̀ ìdúnadúrà lórí àfikún ìdá 40 lórí owó oṣù wọn. Nínú ìròyìn amúlùdùn amúwáfin pé ìkànnì Melody ṣe àjọyọ̀ ọdún kan tí ó ti ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́. Lábala eré ìdárayá, Ìmàdé pinnu láti darapọ̀ mọ́ ilẹ̀ Spain dípò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó kópa fúngbà àkọ́kọ́ fún orílẹ̀-èdè Spain. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá